Ragazzi, ben ritrovati in questo ultimo episodio di Persona 5 Royale. Sì, io lo so che è il finale per il semplice fatto l'ho giocato, so che punto siamo e quindi quanto ci mancherà, e io lo sto dicendo anche al buon fede adesso che nella mia testa non è solito. Buongiorno a tutti ragazzi. E vi aspettiamo sempre su Twitch, che vi lascio tanto sempre in descrizione. Vi invito a iscrivervi, ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi episodi e niente. Vi lascio Aspetta, cosa? aspetta, un ringraziamento speciale ragazzi a tutti quelli che ci hanno supportato fino ad oggi per questa bellissima avventura e grazie ovviamente per il like Quello sempre e per fedele. eventuali commenti. Lì vi aspettiamo sempre in tanti e numerosi. E a questo punto vi lascio l'episodio. Buona visione. Ok, possiamo andarcene dai. Nice. Let's What do go. you want to do? 199 fiori. Porca troia. È il No, compra massimo. le carte. Ma no, Cerca un cazzo attimo Giuseppe le no, carte. cazzo me ne frega. Va bene. Tanto è finito il gioco, non me ne frega un cazzo. Ma come è finito il gioco? Ma no, non puoi spaventarmi così. Ciao, Soggio. Ciao, sto giro. Il bambino ha scritto un altro post sul fansite. Mamma e papà non vogliono più divorziare. Sembra felicissimo, credo che i genitori siano riusciti a chiarirsi. Hanno in programma una piccola gitarella familiare il prossimo weekend, tutti e tre insieme. Che splendida notizia, possono vedere Lily Nyan. Che splendida notizia. Già, felice di aver fatto la differenza. Avere un padre di cui poterti fidare, che fa davvero parte della famiglia, ti fa stare da Dio. Fermo un secondo. Guarda sul telefono che si vedevano i fiocchi di neve. Ah sì, è da mo' che li ho. Direi che abbiamo salvato una. Assurdo, però che suo padre si sia compromesso tanto. Meglio stare attenti alle idol. Ok. A quanto pare Musk ha cancellato tutti i suoi video e li ha sostituiti con dei video di scusa. Quindi ha funzionato? Come sta andando? Quindi ha funzionato. Già, mi auguro che questo faccia star meglio suo fratello. Ho visto un altro post sul fansite. Mio fratello ha chiesto scusa al resto della famiglia. Sembra felice. Magnifico, sono felice che tutto sia finito bene. Nice. Sembra che si sia scusato con tutti, è fantastico. Le scuse non risolveranno subito le cose, ma ora dipende tutto da lui. Centralino Simulator. È già febbraio. Mancano solo 3 giorni alla scadenza. Oh merda, che facciamo? Ve l'avevo detto. Calma, capisco che è una situazione tesa. Se dovesse succedere qualcosa, sarebbe domani, giusto? Nessuna sorpresa da parte sua, vero Fede? Direi di no, niente. Direi di no. Immagino che possiamo solo aspettare. Mi piace davvero tenerci sulle spine. Qualsiasi cosa decida il dottor Maruki, non credo che ne usciremo senza combattere. Dobbiamo essere pronti a tutto. Hai ragione. Abbiamo già battuto un dio, no? Possiamo battere anche lui. Si spera. Domani è l'ultimo giorno per i preparativi. C'è altro che devi ancora fare? Devi andare al Justice Club come al solito. Vai Kawakami. L'ultimo cruciverba. Non so se propriamente l'ultimo o ce ne sarebbero altri. Altri. Antico drago leggendario, Koryu. Religione giapponese. Cheron. Ok, ed è Shinto. No. Sì, Shinto. Shintoismo. No. Se tu dici che questo è Koryu? Non è Koryu. Ma non so che cazzo sia. Perché lui deve Anche leggere. perché non ci Lui sta. deve leggere subito quella, cioè. Bottino nascosto. Tesoro. Tesoro, a casa. Ok. Antico drago leggendario. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porca puttana.
Cazzo è? Se non è Sharon, che cazzo può essere? È uno che puoi avere nei persona. Non lo so, questo non lo so proprio neanche io, sinceramente. Fenrir. No. No, aspetta. Se io sto andando tranquillamente a leggere su internet. Non mi viene. Poi vedi che sono sbagliate le altre due. Probabile. Scendi. Ah no, era veramente... Mica, sei riusciti a finirli tutti. Non ci credo. Oh. C. Ma davvero? Sì. Ed è un drago? A quanto pare sì. A me mi ricordava un serpente, non un drago. Ora vediamo. Ah, Yamata no Orochi. Ma non è un drago, È un un drago serpente gigante. 8 teste. È un drago gigante della mitologia giapponese con 8 teste e 8 coda. Ucciso da Susanoo mentre era privo di sensi a causa del sake. Orochi mangiò 7 figlie di una coppia di anziani, così Susanoo si offrì di uccidere il drago in cambio della mano della loro ultima figlia. A quanto pare era un drago. O meglio, è considerato un drago. Bello. Ma vabbè. Kami. Ho bisogno di un massaggio. Adesso posso dire che l'ho finito veramente al 100%. Nice. Nella Fiest Run, sei felice di sta cosa? Di tanto. Perché alla fine, scusa. Vabbè, off camera ho fatto tante cose off camera. Hai dimenticato di finire i giochi e i libri? Ah, giusto, allora non l'ho finito al 100%. Vabbè, però sti cazzi, è finito al 100% le storie principali. Perché loro sono tutti al 99. A parte lui che lui non può non avere puoi farlo. la prima run l'arma più potente, ma quello proprio Però per la protezione il gliela gioco. potevi fare, che gli mettevi quella là di Satana. A me quella interessano di più che altro le servire. armi. Mi interessano più. Ok, ma la cosa di protezione ti può servire lo stesso. Sì, certo, con che 2 colpi li mando giù e mi servono le Ok. protezioni. Poi E se la persona ti fa stella del mattino. certo. Se è solo di Lucifero, ok. Ah, comunque, ho fatto tutte le armi, le più potenti armi. Ma non le potenziate da Gino. Che ci vuole, ci vado adesso, cioè... Grande, così si fa. Tanto c'ho un botto di roba da venderti. Allora, Talmente ho voglia. passato tanto tempo nel momento. Non ti ricordi? Io mica ho guadagnato quasi 1 milione. No, quasi 2 milioni. Anch'io. Ecco. Anch'io. 3 milioni. Sì, grazie. Beh, tanto questo è un po', quindi... O la vado o la spacca. O li spacca. Ah, bene. Sul vero Sì, senso ma della 35 è parola. la stessa precisione che c'ha Abisso in Pokémon. Anzi, quella c'ha 30. Se fallisce una volta sì, una volta sempre. E poi tanto i soldi non mi servivano neanche. Perché sono gratuite le personalizzazioni. Almeno quello. Ah, Dai, andiamo a spaccare Maruki. perfetto. No, io vado al Al Jazz Club. Cazzo me ne frega io, ma al momento. Cosa... Anima colada. Ma non me ne frega niente, ci ho già il massimo. Brigitta, niente Jazz Club. Ah, aspetta, forse avrei una cosa da fare. Morgana infatti. con le cose, sì. No, Morgana è già il 3, solo che... Welcome. What do you play? Giochiamo a What do you wanna freccetta. Chiamiamo qualcuno. Che proprio dobbiamo Thank you. per fare le cose perfette. E tanto un po' fuori dalla squadra. No, poverino, c'ha debilitazione. Anche Makoto. Che c'ha per contro tutti.
Ma ti costa di Yes. più. Cazzo, ma frega. Vabbè. E tanto quell'altro si crede il migliore e fa solo 150 punti. Perché ti fa 3 tiri al centro? Sì. Ah, quanto è coglione. 1, Ah, 2 e 3. Ah, quanto è coglione. E il secret del migliore. Ma vaffanculo. Falli da 60 l'una e riparliamo. Cristian, ho preso più punti di te perché ho fatto triplo bullseye. E che cazzo me ne frega, il triplo a 20 vale di più. Guarda come si sta cagando in braccio lo scimmia. Meglio di te sicuramente. Il secret del migliore se ne esce con ci sai fare a sto poco. Mamma non può fare 190. No, non fa 190 infatti, fa 150, sempre 150. Ma è un minchione. Sì, tanto anche. Scusa, come fai a fare la final? Come fai a sbloccargli il coso con sta testa di minchia? E infatti questa è la seconda volta che ci vengo con il testa di cazzo. E non ti fa guadagnare il coso allora, sto minchions. Quello. Non c'è la cosa dove devi dirgli a sto testa di merda. No, non c'è, non esiste. Perché con lui no? È deficiente. O perché è un coglione? Tutte e due. Ah, Era insomma, vuoto tra... delle freccette. Ah, Prema... nice. Visto. Ma sì, facciamocene uno veloce con Morgane anche, ma... Voglio più bene il gatto piaga che... Cazzo, ti avrebbe ucciso per colpa di Shido, eh? Porca. Pelato del cazzo. Poi mi dicono, Fede, ma tu gli hai detto pelato del cazzo. Minchia, lo è. Vediamo cosa fa... This is where I come in. Quanto fa Morgane. Minchia, si è sprecato. Ha fatto 45. Ok. Ha fatto... No, di più, 135. Non 45. Nice. Ho sbagliato a contare. It's all yours. Se gli lasci un punto da fare, devi dirgliela lo stesso la frase o cicca? No, non ci voglio discutere. Finiamo e andiamocene a tavola. Ah, me ne sono andato. Le stelle meno utili della storia, Vero? anzi le note. Sì, tanto ormai c'è un po' il callo. Sì. Quindi... Ormai ti va bene tutte e due. Done. Senpai? Ciao Kazuki. Buongiorno, sono bene. poi. Il dottor Marucchi avrebbe dovuto contattarci oggi, vero? E c'è che non va? Stai bene? Cosa c'è che non va? Dove l'hai detto cosa? Ma ok. Sì, infatti. No. Oh, non è nulla, è solo che ho un sacco di cose per la testa. Va bene, non fa niente, dovremmo andare. Ah, me ne sono andato. Ah, ho preso il tram. Vediamo un treno. Un treno, esatto. Se viene, lo farò oggi. Sono così nervoso. Non dirlo a me, non riesco neanche a seguire le lezioni. Prassi normalissima per te. Ok. E cosa ci sarebbe di diverso dal solito? Sta zitta, intendo che oggi non ce la faccio proprio. E ci ho provato, eh. La gestiremo come sempre, è ora di combattere. La gestiremo come sempre. Puoi scommetterci. È una fortuna poter contare sulla tua calma imperturbabile. Fede, probabilmente sarai tu a essere avvicinato da Maru. Nel caso, assicurati di gestire la cosa come abbiamo stabilito. Stiamo parlando di Fede qui, non abbiamo nulla da temere. Forse chiediamo troppo, ma potresti decidere anche per noi nel caso in cui si presentasse? Ricevuto? Lascia fare a me. Lasciate fare. Ricevuto. Facci sapere nel caso qualcosa andasse storto, ok? Ti
Chissà quale sarà la prossima mossa di Marucchi, sto iniziando ad avere anche io l'ansia. Chi lo dici? Senpai? Dottor Marucchi avrebbe dovuto contattarci oggi, vero? Beh, prima che accada c'è una cosa che voglio dirti. Hai un po' di tempo oggi? Ah, Ah sì, dai. vabbè, fa niente. Arrivo su. Sì, ti dice Grande. che anche di mattina voleva dirti qualcosa ma non c'è riuscita. Ci incontriamo prima? Preferirei un posto dove possiamo rilassarci e parlare. Scusa per l'inconveniente, spero di sentirti presto. Ok. Questa è la prima volta che ho invitato un ragazzo a casa mia, sono un po' nervoso. È tutto in ordine? Mi sto innervosendo. È tutto in ordine. Grazie. Si dice che chi ha una camera disordinata ha anche il cuore sottosopra, perciò... Ti ho chiesto di venire oggi perché volevo farti sapere la mia decisione. Qui io e Kazumi ci scambiamo la promessa di diventare le migliori al mondo. Quasi ogni cosa che vedi qui è uguale alla sua camera. Cambiano i colori e poco altro. È sempre stato così. Kazumi ripeteva sempre che dovevamo condividere lo stile, i vestiti. Eravate molto vicine e dopo tutto ti amava davvero. Ti amava davvero, più carino. Yes. Sì, è così. Quando l'ho persa ho accusato il colpo. Ora che è passato un po' di tempo riesco a parlarne, ma prima ero davvero... Sinceramente, nonostante tutto, sono grata al dottor Marucchi. Grata per cosa? Che intendi? Grata per cosa? Mi ha fatto capire che potevo vivere una vita come quella di Kazumi. Sono scappata da ciò che ero, sì, ma continuando a vivere come nessuno. Probabilmente non ti avrei mai incontrato, piangerei ancora tutti i giorni. Diventando Kazumi sono entrata nella tua vita. E visto come sono andate le cose, ho trovato il modo di tornare a essere Sumire, un passo alla volta. Forse avevo davvero bisogno di essere mia sorella, per un po'. Ecco perché sono grata al dottor Marucchi. But Ed ecco perché ho qualcosa da dire anche a lui. O meglio, voglio fargli vedere che ho trovato un modo di affrontare la realtà. Se il dottor Marucchi vedesse quanta strada ho fatto, potrebbe avere la forza per fare altrettanto. E lo spirito giusto, io sarò lì ad aiutarti. Io sarò lì ad aiutarti. yes. Sì, sarò la più forte Sumire Yoshizawa di sempre. This is Questo è il mio potere. All right. Vanadis, la persona di Sumire, si è trasformata in Ella. Grazie mille, Fede Senpai. Se non ti avessi incontrato non avrei mai trovato la forza per affrontare me stessa. Spero che riusciremo sempre a supportarci a vicenda, così non mi perderò più. Lo prometto, andremo avanti insieme. Andremo avanti insieme. yes. Sì, dovunque tu andrai, ti seguirò, piano con le minacce. Thank you for bringing me here. Oh, si è fatto tardi. Grazie infinite per essere venuto. Basta. Velo dell'alba. Danno fisico grave al nemico 2 volte. Minchia, buono. Qui la Aumenta di mazza. molto le chance che un alleato non venga atterrato da me. Cioè, Ah, you're back. pensavo che parlassi. L'ho preso in giro. Beh, anche se è un po' presto, credo che per oggi chiuderò bottega. Oggi c'erano così tanti clienti che ho finito gli ingredienti. Non ricordo l'ultima volta che è successo. Strano. Make sure you close up. Non dimenticarti di chiudere tu. Domani è il grande giorno. Abbiamo già trovato una strada per il tesoro.
In quello nessun problema. Ora dobbiamo solo aspettare. Grande, faremo un faville. Sì. Oh, Fede Senpai, volevo chiederti una cosa. Che due coglioni, me l'hai già chiesto oggi? Il dottor Marucchi ti ha contattato? No, non ancora. Non ancora. Capisco. Non possiamo che aspettare. Hai ragione. Se salta fuori qualcosa però vi contatterò subito. A domani. Ah, vi ho staccati. My apologies for calling so late. This is Maruki, by the way. Ma va? I'm actually rather close by. Would you mind lending me an ear? There's something important we need to talk about. And if you do intend to confront me, I believe there's something you have to give me first. Va? Va bene? Se dobbiamo proprio. Va bene. Thank you. I'll be at the cafe shortly. See you later. Ah, questo. I caught all of that, just as we suspected. He knew he'd have to get a calling card. I have no clue how this meeting is going to go down. Hey, just make sure you keep your guard up, okay? Prima di tutto. Sei I should salvo? write something. Beh, mi sembra il minimo. Ah, ti ho tolto dal gruppo. Ah, ti ho tolto. Va bene. Andiamo a Hai parlare davvero con tenuto Morgana? Hey! No. Vabbè. Marucchi è finalmente arrivato. Sei mentalmente pronto? Andiamo. Andiamo. Qualunque risposta dare a Marucchi, io ti appoggerò. So che prenderai la decisione giusta. Oddio, qua puoi fare due finali, eh. Sorry for the last minute visit. How's Yoshizawa-san holding up? I've been concerned about a potential relapse, considering her difficulties with accepting this reality. Sta bene? Sumire è una ragazza in gamba. Sumire è una ragazza in gamba. You know, I would love for that to be the truth, but people can't maintain their strength forever. So, getting down to business, I wanted to confirm with you one last time. Is there no other way to come to an agreement besides fighting? Direi di no. Continui? Non possiamo accettare questa realtà. Non possiamo accettare questa realtà. The reality I created may seem distorted from your point of view, but it's a reality where everyone is happy. If you just stay, you'll never have to suffer the pain of loss, or the pain from having people and things stolen away from you. Come hai fatto tu? Cosa ti è stato rubato? Cosa ti è stato rubato? So, you saw what happened with Rumi. I'm not the one who suffered. She is. But she's still living a wonderful life right now, in this world you call a distorted reality. But she still doesn't remember you, right? And you're fine with that? She may not be in my life anymore, but at least her own life is a happy one now. I'm not just doing this for Rumi. I want all of you to live just as happily as she is, but for Rumi's happiness to last, I have to move on. After all that's happened to her, to me, I just can't drag her into it. Doc. My stance will not change. Strange circumstances have led to my gaining this power. However, I now recognize it as being wholly inevitable. This is something only I am capable of doing. I promise. Every person alive will be happy in the world I create. So let me ask you the same. After really considering every option, do any of you have doubts about your views? Cosa intendi? Dove vuoi andare a parare? Dove andare a parare? Once somebody experiences their ideal form of happiness, it's extremely difficult to leave that feeling behind. Enough, Maruki. We've already made up our minds. We're rejecting your reality. Really? The entirety of it? Consider Akechi-kun. Selfish Pretended adults Akechi. abused his weakness to do horrible things,
culminating in his confrontation with the Phantom Thieves. When it was all over. You bastard! So, my final enemy is a puppet version of myself. Were you satisfied with what fate dealt you? I can't imagine so. That's why I created a reality where you could all have another chance to make it work. Get what I'm saying? If this reality were to disappear, then he could be... I genuinely didn't want to tell you like this. I didn't want to make it seem like I'm holding him hostage. But no matter what you may think of me, I just want you all to accept this reality and move on with your happy lives. Please, please accept my gift. For your friend's sake and your own. Non posso accettare. Aspetta, dimmi una cosa. Quindi effettivamente Akechi è morto per davvero. Quindi loro vedono un essere cognitivo di Akechi. Come è successo con Wakaba e il Oh, padre di porca Oyaru. troia, che rivelazione, non ci credo. Quindi questa è la risposta definitiva? Non posso a sto punto. I see. That's just like you, isn't it? And you were the one person I wanted on my side the most. You were the guiding light to my research. You showed me the way so I could make my dream into reality. I have nothing but gratitude for you. Not a single ounce of ill will. All I've wanted was to give you happiness. But if this is where we are, then this is where we have to be tomorrow. Tomorrow we summon everything we have and see whose will for the world is stronger. Questo è per te, hai dimenticato qualcosa. Questo è per te. Bella. Guarda che figata l'originale. Now it's official. I've heard your calling. 100%. Figata. We can't lose. No matter what. Nice. All right. We're all here. It's time. Our final battle. Maruki came by Leblanc last night, so we gave him the calling card. I doubt Maruki is still interested in discussion. You realize there's no backing out now, right? Ain't no way we're gonna run now. We're gonna confront Doc in his palace, show him what's up, and go back to our own reality, right? Diamoci dentro, andiamo. Andiamoci dentro. Right. It appears we're all ready. It's time to take back what belongs to us. Our own reality. Sono ancora incredulo per il fattore che Akechi non sia il vero Akechi. Perché il vero Akechi è morto effettivamente. Oh mio Dio, che rivelazione. Senti la canzone, che spettacolo. Raggiungi l'Eden. Nice. Ma devi rifarti tutto il giochino? Guarda, Ah. I see you made it. Come on up. I'll meet with you at the center of paradise. Che Dio. Lo svero della vita. beh, almeno possiamo proseguire. Ora che abbiamo delle storie. Facciamola finire. Giusto. Che Dio 2 questo qua.
Cioè, Maruki con chi gioca? Una volta superato questo punto non avremo altra scelta che combattere. Joker. Pronto Joker? A voglia. Yes. Andiamo. Let's go, signori! Quello dice lui per... Per forza. Per forza un cazzo, perché non sei tu a dover combattere. Troppo tardi. Troppo tardi. Hai battuto il mietitore più di una volta. Di cosa ti preoccupi? Figo la scala verso l'infinito. Ma ti viene scritto il vero dio da combattere. Sarebbe carino. Thank you for coming. It looks like I have your answer. È ora di farla finita. Siamo sicuri di non avere. Adesso mi spiace. È ora di farla finita. Indeed. No more hesitation. Let's begin. If you win, my heart will be changed. However, if I win, my reality becomes the true reality. I will overwrite all of existence with my own cognition. I'm not holding back anymore. What the? Just as you have your own beliefs, I too have no intention of changing my plans for reality. No matter what happens to me in the end, I will fix this torturous world. That is my own rebellion. Dio. His apparel just... Sei Tama. And I believe you called forth your power like this. Persona. Figo. Ed ecco qua ragazzi, Gesù. È proprio lui. Cazzo è sto a fare? No way. So Maruki really does have a persona. I'd regret not pointing this out to you. You shouldn't mistake our powers as being equal. It's time, Azathoth. Our Azathoth. final battle has come. My persona guides me. Ma come Azathoth? Dr. Maruki. I have to do this. Incoming, guys. Get ready. Quante cazzo di braccia The c'ha? persona protected him? This persona's definitely trouble. Skill's pretty good. Madre. Super move. Ultra charge. Minchia, ma lui c'ha tipo la vita quasi infinita. We've only just begun. So let's move on. Huh? He's getting stronger? Be careful. What was that just now? Vorrei saperlo anch'io che cazzo niente abilità magica. Sakamata-kun, you dream of running. Running would make life so much easier for your mother. I can make that dream your reality. Yeah? Well, too bad for you. I'm done running away from my problems. Bravo. Non posso farlo a Posso usare staffetta, ma chi staffetta. se ne frega. Vai. Ragazzalo.
Praticamente è immortale. Takamaki-san, didn't you always want to protect your friend? Don't abandon such a pure dream when it's right in front of you. Ah, ma deve parlare con tutti. Going to keep living our lives on our own strength. What are they doing? Be careful. I'm sensing a ridiculous amount of energy from his persona. Joker, you all have to guard. Quello che ti dice, devi metterti in guardia mentre lui sta per attaccare. Fail. I can't fail. I know something that'll protect you. Nijima-san, everyone has the right to wish for a happy family. You don't need to keep holding back your desires. I'll fulfill my desire for a happy family with my own power. Quanta cattività c'ha quel coso di indistruttibile? As a thought. Finally, his persona can't act anymore. Now's your shot, Ottimo. Joker. Vai, scassalo. GG. As a thought. Did I fail? Is that? It's Maruki's treasure. What is it, though? A torch? The torch is a light to guide people. It may symbolize his perception of himself as the guide for the entire world. We're here to change his heart, aren't we? Go on. Take it. So, this is it. This place is collapsing! We'd better take our leave. Rumi, I'm sorry. I couldn't. No, I can still. Joker, look out! Damn it! We gotta book it! Guys, jump in! Via. È stato un piacere, Maruki. E vai, libera. Hang on! Che ganzi, li adoro. Morgana pazzo sgravato. E minchia, veramente in autostrada. That was close. Dr. Maruki. This has gone too far past changing someone's heart. Is he even still alive? Si spera. Looks like that isn't a concern. What? Sorry, but I won't admit defeat just yet. Per favore, smettila, per favore, gettala su. Per favore, smettila. I'm sorry. You know I can't do that. I've been chosen by the world itself. Granting this wish is my responsibility. Oh, what? The hell? He just... the treasure! Azzatot V2. Isn't that...
What the fuck? Hey, All About 2. Cazzo è un immortale terrestre. Addio. No, you can't be serious. Cazzo. Maruki, he's done it. He evolved his persona. Che figata però. Such strength of will. If it is for everyone's happiness, I don't care what happens to me. Dovrei far Satanel di nuovo. Accept it. With my power. No. With mine and Adam Cadmon's together. Our reality is Cadmon. live. Che cazzo è mistero? Guides me. Ma come Adam Cadmon? Veramente? L'ha presa per il culo. I refuse to let it end like this. Adam Canyon. Adam Cadmon, guide us all to our ideal reality. You're wrong. Plasmeremo noi la nostra realtà, non possiamo perderla. Plasmeremo noi la nostra realtà. Yeah, we refuse to let it end any other way too. Persona! È più facile batterlo in confronto a quello di prima. Can't do it. And my reality is right before my eyes. Davvero ha perso così? I'm sorry. I said I didn't care what happened to me. But I guess I wasn't committed to my words. You too, huh? Crow-senpai, what are you? Can you tell? Vuole You uccidersi. think the same thing, don't you? Of course you do. After all... No, you can't! We hesitate right now, we die. Up there! Sì, lo vuole mangiare, lo avevo immaginato. Lo vuole fondersi. I'm all yours. Use me however you want. Now, show us the reality. The reality we wish for. E addio Maruki. I am thou, and Dai. Oh cazzo. Sfida livello 2. Ecco. Porco Arceus, sta rotto. This power is the source and the destination. I will be the light that guides mankind. But we are still not going to run. We're going to beat you and go back to our own reality. That's the spirit. Now let's finish this. Porca troia. If this doesn't stop, I'm gonna try to find a way to get us through this. Just Chi hang in serve there for a Satana few more di nuovo? seconds.
2. Gli hai fatto il solletico? Working at all. Persona. Eat this. 15. No good. Joker, try something else. Stella del mattino, più che quello. Out of our way. Ma è immortale. Nothing works. The time to end such strife is at hand. You will pay. I got it. I found his weakness. Brava. Joker, the next time he attacks, that's your chance. Te l'ho detto io. His Dai, head is his Satanel. weak spot. Though our attacks are ineffective in his normal state. But whenever he attacks, he drops his guard while concentrating all of his power. So if we can target his head as he strikes, we might have a shot. Devi farlo. Sì, lo immaginavo. Io che faccio che penso. We've come this far. We ain't gonna give up. Yeah! You gotta do way better than this! Don't underestimate our tenacity! It's just another threat. We'll overcome it like we always do! If I run now, I know I'll regret it! We'll decide for ourselves what we want our lives to be! I'm a bit occupied, so do your goddamn job! Oracle, how does it look? Perfect! His head's defense level has dropped down to 0%! Go for it! Finish this, Joker! Gli entra dentro la testa. Fuoco. Checkmate. No, vabbè, spettacolare. Why? I gave up everything else. I dedicated all that I have to this, but I still... Why? Stai fuggendo dal passato, neghi la realtà. Stai fuggendo dal passato. I'm running from... You nailed it. It's true that I turned my back on the original reality. But where's the harm in that? When it grows to be too much, too painful. Every person deserves to escape that. In all honesty, it's best for a person's growth when they tackle their own hardships. But reality doesn't always make that so feasible. No matter how much you try, or work for so long, the smallest injustice can wipe it all out, leave you with nothing. Don't you, of all people, understand that? Devi guardare al futuro, devi comunque andare avanti. Devi guardare al futuro.
You know, there probably are plenty of people who'd ultimately benefit from your reality. But what about the people who want to take on the world themselves? How's it right to rob them of their opportunities? I don't think what you're saying is wrong either, Dr. Maruki. Some people want to run from their pain and cling to some other version of reality, like I used to. But the knowledge I gained through that pain and my desire to move on, those are even more precious to me, and I won't let anyone take them from me again. Yoshizawa-san. So you truly don't want it, huh? Looks like I'm totally finished. The palace is collapsing! Dr. Maruki, hurry! It's not safe there! Dr. Maruki! No! It's too late for him! We're trapped as well! Is there any way? Everyone, get over here! Hurry! Mona-chan, what are you? This is no time to act tough! Whoever said it was an act! Mona-senpai, can you fly? But I'm a car! There's no way I can... No. It's now or never. I have to fly! A helicopter. Il monocopter. Say so, damn it! Well, I didn't know. Now I'm downright priceless to the Phantom Thieves. Sorry to interrupt your little moment of triumph, but couldn't you have made yourself just a bit larger? Hey, where'd Joker go? Don't worry. Rampino. Geniale. Beh, ma sto tipo è assurdo. We're losing altitude! No. Joker! Sorry to cut your flight short like that. This place is done for, along with the entire reality I dreamed of. I have lost. Even if I were to try that fight over, I'm sure I'd only lose again. So I know, this is going to sound pretty stupid. I've been holding this all in for so long, just hiding it from myself. So, please, help me kill every last one of my regrets. You're the only one I can ask to help me with this. Molto bene, sono qui per te. Sono qui per te. The disappearance of my palace, of the entire metaverse, is drawing near. Seems like neither of us can summon our personas anymore. Let's begin.
Ma che cazzo, addirittura lo scontro ad armi pari. I gave up everything! Everything! So why? Ma davvero? Cazzo. Oh Dio, non ci posso Why, credere. Rumi? A reality Contro tra where titani. no one suffers. I'm done. I get it now. All thanks to you. Come on. I said I'm done. Please, let go of my hand. Torneremo indietro assieme. Your eyes are as bright and honest as ever. You keep your head up no matter what. I must have always been afraid. Afraid you and I wouldn't wish for the same reality. So bright. Stanza di velluto. Con i suoi vestiti normali. Magnificent. We have indeed witnessed your decision. Not only have you taken back mankind's future for itself, but you've also re-established our reason for existence. While reality had been wholly distorted, your actions have guided it back towards what it ought to be. Come dovrebbe essere cosa, la realtà è stata ristabilita. Come dovrebbe essere cosa? That is correct. Time itself cannot be rewound, but every past event will revert to the event that should have occurred instead. Quindi? Ciò che sarebbe dovuto accadere. I'll ask you once more. I'd like for you to turn yourself into the police, of your own accord. Sul cazzo, ti attacchi. Cosa ne sarà di me? Cosa succederà ad Akechi? È vero, Akechi aveva detto che andava lui, quindi cosa succederà ad Akechi? Ah, no, aspetta! Akechi però è morto effettivamente a quel punto. Quindi Akechi non esiste. Oddio! Cosa ne sarà di me? Everything will return to how it should be. Everything. There are no exceptions.
Puntini. Ok. Have your regrets begun? No, ne sono ancora certo, non c'è alternativa, puntini. Non ne sono ancora certo. I see. Choosing such a path must not have been easy for you. For that, you have our utmost respect and gratitude. Però non ha senso, scusa. Se effettivamente se si deve costituire a sto punto gli dice che ha salvato tutti e boh, non gli fanno un cazzo. Effettivamente. È proprio quello che vuole evitare la polizia. Esatto. Avere un eroe come i ladri fantasma. Oddio, non ci credo. Did you see him? Where could Mona, Akechi-kun, and he be? We've literally looked everywhere. This is our original reality, right? I believe so, yes. The metanav is gone. We don't even have a way to check anymore. At any rate, there's no point in worrying about it here. We should work all of this out somewhere else. You're right. Now that I think about it, we've been out all night too. So let's go to Leblon. Ottima scelta. Samire, let's go! Oh, right. E cos'era quel fogliettino? Lo giro. I'm home. You didn't tell me you'd be out all night. You should have at least gotten in touch with me about it. I'm sorry, Sojiro. We're the ones who kept her out so late. We should be apologizing for her. And we're all back so early in the morning. We're awfully sorry. Stop apologizing so much. Being worried isn't exactly on my list of favorite activities, but I assume you had a good reason for it, right? Have you seen him at all lately? Him? What are you bringing him up for? You know what his deal is right now, Sojiro? Well, yeah. He's been locked up since last year. Locked up? What? What's going on? What are you guys talking about? Well, I was gonna ask you that, but now I'm getting a strange feeling that I've been seeing him until fairly recently. Anyways, why don't you all take a seat before I go over his situation? So he's in juvenile detention. Well, I need to stock up on a few supplies before I open up shop. Feel free to hang out here while I'm out. Thank you. So, this is our original reality, right? Or are we in another different one now? You know, these unexpected changes could actually be the end results of our actions in our own reality. Remember how he was originally planning on turning himself into the police? Then Akechi-kun did it for him instead. But that took place in Dr. Maruki's reality, which means he's currently... So everything that would have happened if it weren't for Dr. Maruki, now it's actually happened? You know, what y'all are saying is starting to make sense. But in that case, in the real reality, I mean, the reality we're in right now, what happened with Morgana and Akechi? Don't say it. Just like with my mom. Now Morgana's. Did someone say my name? This again? Recycled gags suck! Why do you always have to get us all worried like that? Le gag riciclate. Looks like it really was just the metaverse me who disappeared. Eventually, I woke up in Shibuya. Getting all the way back here took some time. Come on, don't scare us like that. Oh, but wait, does that mean Akechi's... What is it, Mona-chan? Well, about him.
No. I can't believe Akechi-san's really... What the hell? So he was fighting that hard, knowing he was gonna disappear the whole time. So he's incarcerated, and Akechi is... I thought I'd braced myself for the decision we made, but... this truly is a harsh reality. We all decided to live our real lives and look to the future from here. But even so... I just can't accept Senpai being stuck behind bars. Why don't we try to help him somehow? Nice. I'm impressed with the idea. Io Yeah. dici. We won't put up with this injustice. But what can we do to actually help him get out of there? I remember Sis telling me a while ago, in order to overturn a sentence, you need definitive evidence that proves the subject's innocence. So what you're saying is, we just gotta find that evidence, right? Then we're on the Come case. trovi? There's no time for us to waste. We're going to show off what the Phantom Thieves are capable of. One last time. That's right. Let's go. We're gonna save our leader no matter what it takes. Really? Now that we know the name, all we need is an address. You're right. We'll succeed if we all do it together. Sis has yet to say anything, but I believe she's looking into possible actions as well. As for me, I will look into every viable solution. Thanks. Make sure you give my regards to Shiho-san. Oh, could we try getting their help as well? I'm sure they would gladly cooperate. That would be a great help. I'll leave that to you. We'll talk again tomorrow. Let's save him, no matter what. I already told you, there was nothing wrong with his conduct. I was his guardian, so I should know best. I bet you're just trying to dig up some dirt. You probably want to pin a crime on him. But I'm not gonna let that happen, you hear me? I'll announce his name as the key figure in the completion of the medicine at the next conference. I've heard that Miwa-chan's progress is going well. Indeed, that's true, but... I'm certain that this will help prove his good character in the trials. Please. I want to increase his chances of being found innocent as much as possible. I see. So that's why. You'll cooperate too, right? And so we need to release an official opinion from this school to object his arrest to the police. You'll all agree with me, correct? What good are teachers if they don't believe in their students? Yeah, that's the kid. Also, you guys know someone in public security, right? Won't you introduce me to him? I have to protect him, using whatever means necessary. I'm begging you. Please, I beg of you, please help me collect enough signatures. I want to help a friend who's innocent. He's a really good guy. He always fights for the sake of others. He's my best friend! So basically, the reason why we were able to come to our senses is because he saved us. And now he's in a crisis himself. I believe it's our turn to save him this time. But our words alone won't reach anyone. That's why I need Yokota-san and everyone's help. Won't you please protest the police with me? Please! Please tell me if you know of this young man. I need testimonies from people to use in the special article in regards to him. Did he truly look like a boy who'd cause an assault here? There's a discrepancy in the other residents' testimonies in the court decision at the time.
Please, you have to remember. A certain young man is faced with a dilemma due to the unjust oppression by the government. He is suffering from a crime he did not commit. He is a promising young man who will support this country's future. What justice is there in a country without it being able to save such an individual? This cannot be allowed! Look at the guy ranked #1 in these rankings. Isn't his score amazing? I really want to go up against him, but I heard he's been arrested for some crime he didn't commit. But I can't help him out with just myself alone. We need tons more people's voices, like on online forums and getting signatures and stuff. You have to say with me that it makes no sense that he's been arrested when he's done nothing bad. Please, please help him out. Yes, it's thanks to that young man. I would still be trapped in that awful match fixing if not for his support. And now, this honest gentleman is locked up in juvenile hall, despite being innocent. This time, I wish to be the one to come to his rescue. Please, he doesn't belong in juvenile detention at all. I swear I'll make up for the missed practice. Please, let me take just a short break. Coach? No deal. But... I've got a few connections up my own sleeve that'll probably be more useful than simply doing your own legwork. I'll also try calling around to check if any of my other trainees have some useful info. But if I do this for you, it means you're continuing practice as scheduled. Got it? I'm sure it's what he'd want for you too. Thank you so much, Coach. You escaped the prison of the heart only to be imprisoned in reality. What a most ironic outcome. Your wish for others' happiness prevailed over your own. However, I feel as though all is finally well. In the end, you willingly chose the correct path. Most importantly, you never compromised your values for your own well-being. The final arcana you have acquired is the world. It is the power for an individual to stand on their own 2 feet, swayed by none. That power shall fuel the hope shared amongst your friends and yourself to strive towards a better future. With the world, you are no longer without a place to belong, and will never trudge a path alone again. My own duties end here as well. You were truly a remarkable guest. Long time no see. We met last on Christmas Eve, right? Never mind, it's nothing. I have 2 great pieces of news for you today. First, we finally managed to prosecute Masayo Shishido. He'll likely be found guilty. I'm grateful for your cooperation with the trial. Your testimony proved to be very useful.
Ne sono lieto. To be frank, it seemed almost hopeless at one point. But thanks to the civil protests, some of the more indecisive prosecutors came to our side. It will likely be some more time until the hearing begins, but this is the first step to true change. The only charges right now are for breaking election laws, breaking funding control laws, and bribery. I knew that proving the metaverse's existence would be difficult, but I still find myself dissatisfied. Shido did admit to all of his crimes, though, including everything you know about. Now for the other piece of good news. As of today, you'll be free to go. Sì! Quindi posso andarmene? That's right. Shido's confession brought light to the truth of your case. We were able to prove your innocence in the original assault charge that led to your arrest. Your sentence will no doubt be rescinded. You're a free man. The others did Nice. everything they could for you. Bringing in the woman who was the victim in your case as a witness was the turning point. To think they'd be able to track down someone involved in a case from well over a year ago. That wasn't all. An unbelievable amount of support has come in from various other places as well. Regardless, the righteous phantom thieves are gone. All that remains is for us adults to lead society in the right direction. Then again, I have to wonder if you believe what I say. Ci siamo fatti una promessa. Thank you. Still, I'm glad I was able to save you in court. I've never felt so happy in my entire life. I'm not quite sure how to put it, but saving your future meant more to me than my own career. I feel like you even taught me how to live. Attenzione, stai esagerando. That's not true. By the way, there's something that's been on my mind. What did the treasure of my world turn out to be? Perché vuole saperlo? I suppose it doesn't matter now one way or the other. There is one more thing. I haven't even told Makoto about this, but I realized something after meeting all of you. My most prized treasure is the justice I use to protect those important to me. Makoto helped show me that as well. Once the Shido case is settled, I'm thinking of quitting my job and becoming a defense lawyer. I wanted to reform the Bomberissimo. system, but I'll have to leave that to someone else. Going forward, I want to enact justice not for myself, but for the sake of others. Well then, I need to go submit the paperwork for your release. Thank you again for everything you've done. See you later. Giro. Che grande. Hey, you kept me waiting. Jeez. To be honest, I didn't really want to come, but Futaba just wouldn't stop bugging me. Anyway, you're a free man now, aren't you? It'd look bad on me if you did something again under my watch. All right, let's go home. It's cold, so get in quick. It's not moving at all. Due to the railway incident this morning, widespread delays have impacted the various lines and... Another accident, huh? Reminds me of that day back in April. Remember when we went to introduce you at the school? Cazzo se me lo ricordo. Eh sì, a voglia. It's almost been a whole year since then. Thinking back, I was pretty awful to you. Throwing you in that storage room all by yourself. And again, soon you're gonna be... Made some great friends here. And you'd better thank them when we get back, alright? Non si può rimanere con Sojiro.
Whoa. You did it! It has been a while. Not bad. You look fine. I'm glad you seem well. And the best for last, me. So we meet again. It's good to see you. Anche per me sono tornato, anche per me. All right, so let's grab a table. I gotta head out and grab some groceries. I'm sure you guys have plenty to talk about. Now we're only missing one last person. She texted me a little while ago that she's finished with practice and heading here. I'm guessing she'll be here any minute now. Sumire. Sorry I'm late. Senpai. Welcome back. All right, that's everyone. Come on, Sumire. Take a seat. Man, it went well, yeah? I'm so glad we didn't give up. This was certainly worth the effort. We didn't know what to do once you were gone, but then we realized something. Even if we don't have the metaverse or any other special powers, we can still change reality. If we didn't do that at the very least, we'd be betraying the entire reason we stood up to Maruki. We'll oppose the injustices of this reality with our own strength. That's what we all agreed upon. Ever since then, we've been doing just that. Busting our asses trying to get you out of the clink. Not just us. Everyone who believed in you joined us. Thanks to that, we've got our leader back. Grazie, mi avete salvato, Grazie. ce ne avete messo di tempo. Grazie. What are you talking about? You're the one who took the hit for us. They treated you fine, right? Actually, did you lose some weight? It would be understandable. I've heard the food in prison is quite foul. So, what did you eat? Was it bugs? Fermented mackerel? Or maybe durian? You're missing the point. You're gonna get some good food soon enough, though. Boss is out getting stuff for our party right now. Come on, everyone's back together. It's time to celebrate. Figata assoluta. I guess you really were hungry. Oh, and that wasn't you? Era Sorry Ryuji. about that. Minchia. Ah, it was Sumire. Sojiro will be back soon. Just hang in there. Oh È yeah. vero che un pozzo senza fondo. Sorry for not minding my business. But we heard from boss. You're going back home next month? Can't you stay here? Sure, we proved quello you're che not guilty, volevo. but people are still gonna label you there, aren't they? Ain't it just gonna be uncomfortable going back? Effettivamente. What's the matter? We were all so excited a moment ago. How about this? If our leader is leaving, the Phantom Thieves are truly disbanding, correct? Today, we can celebrate his release and commemorate the day of our disbandment. What kind of commemoration is that? I was serious when I said it. It sounds like a good idea to me. I guess you're right. We just gotta double our excitement for today. About that, there's something I need to tell you guys. I've decided to go with him when he leaves. He's pretty special after all. Plus, we need someone there in case he turns back into a delinquent. Quanto su di te non lo sono mai stato, allora fammici pensare. Quanto su di te. Leave it to me. Either way, I want you guys to add my farewell party to the one we're having tonight. I don't know. Is that important? You're not leaving for another month, right? It is far too early for a farewell party. That'll just muddy the purpose of this celebration. Oh, how dare you! Sumire, at least you're on my side, right? Me? Then, what say we call this a second round welcoming party? That's the ticket, my re-welcoming party. Nobody can complain about that. So, for the food at my party, I demand sushi! Sushi! Dipende da ciò che porta Sojiro. Man, you guys are loud. I could hear you from outside. Chief, they're so mean! Noisy as always.
Hey, I'm not some normal cat! I can't understand what you're saying to me, you know? È vero che lui lo sente miagolare. No, I would much rather have sushi than something like... This is delicious! What an assertive little guy. I wonder where he got that from. That's just part and parcel of who I am. The one, the only Morgana. Stop trying to talk so big. You're just a cat now. Shut up! I don't need to hear that from some dumb ape. What was that? It's things like that. You get angry so fast. Oh, and you're vulgar. You little... Why don't you go disappear again? Shut up! We're supposed to be celebrating, not fighting! They're at it again. You guys never change, do you? Seriously, that weirdo Inari. Who are you calling a weirdo? Don't worry. Being weird is just a sign of your individuality. You don't need to defend him about that. Well, anyways, we're all here now. Let's kick this party off! Very well. Sojiro, I want sushi! Pensavo che continuassero a parlare. Ci hanno provato. Vero. Cibo squisito, lenzuola morbida. Come si dice, casa dolce calda. Anche se in questo caso è un palazzo abbandonato. Ehi, prenditi cura così di me anche a casa tua, ok? But seriously. Ecco, volevo chiederti una cosa. Ricordi la parte finale del palazzo di Maruki quando ho iniziato a volare? Non è stato un sogno, vero? Sono sicuro di no, perché lo chiedi? Oh, non lo so. Sono sicuro di no. Nice. Sì, lo credo anch'io. Ma non riesco ancora a capire come sia stato possibile. È solo un'ipotesi, ma... è ancora la stella che ti ha dato Giuseppe? Vero? Oh! Ehi, la stella ha perso il suo splendore. L'ultima volta che l'hai guardata risplendeva, giusto? Allora era davvero l'effetto della stella. Oh, ma certo che lo era. Ora che ci penso, non esiste altro modo per rendere cognizione comune l'idea di un gatto che diventa un elicottero. Beh, ormai col metaverso abbiamo chiuso. In più, ha funzionato solo in quel caso disperato. Ho la sensazione che non accadrà per un bel po'. Sei a casa? Se davvero stai bene, lascia che venga lì a visitarti. Scherzo, solo voglio rivederti. Posso passare domani dopo il lavoro? Voglia. È vero che è San Valentino? Vediti con Takemi, GG. Aspetto. Mi fa piacere, non vedo l'ora che sia domani. Non cambi mai, vero? Come on, Oh, let's go andiamo to a bed. letto. Da domani You're lavorerai working at al the shop locale, from giusto? tomorrow onward, right? Figo. Questo si schipperà sempre. Nice. Ah, così diretto. Oh, right. Today's Valentine's Day. No wonder there were so many guys bringing girls in here. Don't you have anything exciting happening? I mean, you've been here nearly a whole year. You know, when I was young. Ooh, boy. Genio. Good evening. Should I come back later? Oh, you should have just told me. Here, I'll leave the store to you. Ma che figo che sul 14 c'è il fiocco. Enjoy yourselves. You seem to be doing well. Da di No, ti preparo del caffè. Leggi, sembra che stai bene. Sembra. Ah, sembra che stai bene. Ti preparo del caffè.
Sure. It's nice to see you again. You don't look like you've got any issues. Mi sento bene, difficile da dire, mi si manca. Mi sei mancata. Dai, sdolcinato per sta parte. That's my line. Suicide in jail, then New Year's in the reformatory? Ex post facto isn't exactly gonna cover this, you know? Scusa, colpa mia. Colpa mia. Honestly, can't take my eyes off you for a second. But I guess I'd better get to the point. Here. Lato di tacchetta. Chocolates. Don't worry, there's nothing too dangerous in them. Li mangerò senza esagerare, fatti a mano, felice di non essermelo perso. Felice di non essermelo perso. I figured worst case scenario, I could probably get it into prison for you. That new medicine for that girl I told you about has been working really well. And the day-to-day work's going fine. I'm a regular neighborhood doctor now. Mi fa piacere sentirlo, chissà dice. Mi fa piacere sentirlo. Thanks. I just hoped you were safe. But looks like you made it home without a scratch. Guess I had nothing to worry about. Potrei dire a Takemi che si può andare. Volentieri. Something wrong? Tornerò nella mia città, torno a casa. Tornerò a casa. Sì, scusa, tornerò nella mia città. Perché hai mischiato le due cose? Sì, le ho mischiate. Tornerò nella mia città. I see. Can I sit next to you? I know that look in your eyes. You've made up your mind. Ti mancherò, ti farò visita appena posso. Ti farò visita appena posso. No rush. You can hold off until things settle down a little. But if anything happens, call me. You know how to reach me. By the way, something's different about you. Hasn't been too long since I saw you last, but you've got a little more confidence now or something. Still, I guess I've changed too. As a doctor, I've still got the usual obligations to help my patients, but now I feel like I've got something a little more specific. Like, I could risk it all to make one person happy. But you're a smart guy. I don't have to draw you a picture. Già, ho capito. Vado, diretto. I was never really into younger guys. Trascorso una serata romantica. Nice. Ok, è tornato a 48%. Perfect timing. You've got a guest. Sorry to bother you this early in the morning. I was wondering if you'd like this. There's no obligation, of course. Rimanere qui. You've helped me through a lot. I wanted to express my appreciation. Sorry for how this is coming off. I didn't mean for it to seem like I'm just dumping my leftovers on you. Dai, grazie lo stesso, per niente. Per niente, grazie. I'm the one who should be thanking you. So, thank you. Well, look at this hotshot. Lucky guy having a gorgeous lady drop by this early just to give you treats. I hope you don't mind that I stopped by today. No doubt you already got some from someone special. Yeah. I should really be going anyway. Sorry to impose. And this is hardly the end of my debt, of course. Chocolate isn't going to cover all you've done for me. See you around. Oh! I heard they finally turned you loose. I'm glad you're doing okay. I expected at least a phone call, though. Scusa, colpa mia. Colpa mia di nuovo. Sarà colpa mia con tutte, probabilmente. Okay. Anyhow, you're free, and that's worth celebrating. Okay. I was hoping I'd get a chance to hand this over, so this is good timing. You know how it was Valentine's Day yesterday? Grazie, vi accetto. Ti accetto volentieri. It's just a token of my appreciation, so don't go feeling guilty about not getting me anything. How about you consider it
A sign of trust, from one comrade to another. See ya! Morning! We usually don't run into each other here, huh? Oh, yeah. This is for you. Ti ho stalkerato. I was going to give it to you at school, but as long as we're both here, have some chocolate. You know, for Valentine's Day. Come amici, come amanti. Dai, trolliamola come amanti. Vedete cosa risponde. As friends. Close friends. I'll be Ah, counting on you. ti ho frenzonato. Però l'ho fatto prima io. Ah, sono stato più veloce. Ah, sono stato più veloce. Oh. Great timing. I was just headed to your classroom. Here, take this. It's chocolate. Think of it as a token of appreciation for all you do for us. Grazie, contraccambiato. Grazie. Ah, sì, va bene. Don't worry about it. It doesn't have to be a big deal. See you again soon, okay? Ciao. Oh, Senpai. Sorry, I didn't mean to ambush you like this. But this is yours, if you want it. It's chocolate. A token of my appreciation and respect. Well, when I put it like that, it sounds a bit too intense. Grazie, l'accetto. Li accetto volentieri. Anzi no, stavo pensando, do tutte le seconde risposte a tutti. Quindi vado per accetto volentieri. Oh, please, don't worry about it. It's not a big deal at all. I just wanted to show you I really appreciate you putting up with me, and I hope that doesn't change. Hello. I'm glad I caught you. I wanted to give you this. I thought it'd be best to wait until today. After all, if you got one from someone special, I wouldn't want to intrude. You always do so much for me. This is the least I could give in return. Davvero posso averlo? Vai. Of course. We should get coffee again sometime too. Just let me know when you're free. Oh, I'm glad I got to see you. I'm relieved you're safe. On that note, I have a small gift for the occasion, if you'll accept it. Okay. Apparently these days, people give chocolate to friends, even when it's purely platonic. Seems like a fine opportunity to celebrate your return, and express my gratitude. Li accetto volentieri. I hope Shogi brings us even closer together. Ah, ti ho già frenzonato. Hello there. I knew you'd be here. Oh, I don't mean I've been watching you. I just read your fortune. Now that that's cleared up, please take this. It's to celebrate your freedom, and to say thanks for everything you do. Li accetto volentieri. If you ever need my power again, all you have to do is ask. Oh, a voglia fa triggerare gli allarmi. I know it's sudden, but could you watch the store? I gotta head out for a bit. Think you can keep an eye on things? Oh, were you working? Sorry to distract you. I thought I'd stop by on the way home from work, partly so I could give you this. You've done so much for me, after all. I wanted to say thanks. Ormai sì, ormai And I è didn't get to prassi. say it at work, but welcome back. I'm glad you're safe. Oh, right. I whipped up a little study guide for the classwork you missed. It should cover most of the important stuff. If you're still having bombe. trouble with any of it, you can always ask me, okay? I'm your teacher. That's my job. Anyway, I'll see you at school. Veramente, deve ritornare nella sua città, ma che cazzo gliene frega, ma resta lì. You got a sec? Cool. I just wanted to give you something. Don't worry, not gonna make it weird. Just
If Sojiro-sa, he'd get ideas and start freaking out. So, here you go. Credo glielo tiravo in faccia. For my friend and squad mate. If you want to pay me back, I'll take a year's supply of instant noodles. È tantissimo, è impossibile. È tantissimo. Qui cambiavano proprio le What? risposte. You thought I was serious? Relax. It's just a gift from me to you. 'Cause you're my key item, right? And you always will be. Sono al tuo livello no max. Minchia che teletrasporto. Piano piano. Oh, è troppo veloce. Ehi, siete tutti liberi domani dopo scuola? Io dovrei esserci, perché? Vorrei parlarvi di una cosa, stavo pensando che potremmo vederci tutti alle Blanche. Puoi chiedere al capo se è disponibile, Fede? Sicuro? Pichu. Sicuro. A me sta bene. Anche a me, posso raggiungervi appena esco da scuola. Affermativo anche qui. Lo stesso per me, allora ci vediamo tutti lì appena possiamo. Sì, a domani ragazzi. Ryuji vuole parlare? Gli sarà successo qualcosa? You sure you want me hanging around? I can step out for a bit if you like. No, I'd prefer you stick around. Everyone I owe something to has got to hear this. I'm thinking about moving away. Moving? Okay. It's just a hell of a lot's happened this past year, you know? It's got me thinking about the future and how I still want to get back on the track team. That's why I want to move closer to a physical rehab facility, get my knee fixed up while going to school. At the earliest, all this is going to kick off starting next month. I see. That is quite sudden. On? Actually, I've got some news too. I'm in the middle of looking into studying abroad. Just short term. I've been wondering what would be the smartest move for my career, so... You're moving too. Both Haru and I are looking for places to live on our own, starting next month. In fact, our moves will probably occur around the same time as Ryuji's. I plan to keep learning about the business while also attending college. And that's why Mako-chan and I were talking about how we won't be able to get together like we used to. Are you gonna tell them too? So... I passed the entrance exam. I'm gonna be a high schooler starting in April. First high school, then college, then I can finally research cognitive science for real. Even you, Futaba? No, I apologize. I should be wishing you all the best of luck. Nah, you do have a point. We are going our separate ways. Saremo sempre connessi. Buona fortuna a tutti. Saremo sempre connessi. Oh, you mean the bonds we all have? That's a great point. It seems you're all taking great strides forward. I, however, will not be going anywhere until I've completed my current painting. No matter how many years it takes, I will express this feeling that's grown within me since we first banded together. That's still some kind of stride though, ain't it? No matter what we may go through, or how many times we may stumble, we'll follow the path we believe in. That's what the Phantom Thieves are all about. Stop trying to be such a cool cat. I am not a cat! Yeah, I guess I am. There's still no way I'm accepting Doc's reality, but if it weren't for going through that, I don't know if I would have felt this way now. It's like following through with what I want to do in life. I guess I learned how to really believe in my future. In that case, wouldn't you say Sumire learned the same thing? I mean, she is at training camp right now. Indeed. While her viewpoint may differ from the Phantom Thieves' beliefs, there's still much we can learn from her. Oh, that reminds me. Sumire left something with me. She told me she forgot to give us this the other day. Il fogliettino che era caduto. Is that a newspaper clipping? Guess it was lying on the ground when we got out of Dr. Maruki's palace.
This article. It's the case about Dr. Maruki's loved one. The one whose family was murdered. I'd be willing to bet. This is Doc's treasure. So her case was the origin of Maruki's distortion. Would you hold on to this? We've all got to keep living with our eyes focused on our dreams. Otherwise, Dr. Maruki's gonna give us all kinds of shit. You're absolutely right. Well, I'm very impressed. You've all become quite mature. So let me throw you a little celebration in honor of the next chapters of your lives. Order whatever you'd like, on me. Thank you. Oh yeah! It's all you can eat and drink, people! Huh? Boss, thank you for the generosity. Merda, andrà in bancarotta. What I said. Could you at least go easy on me? Whatever you guys want. Woohoo! Hell Great yeah. cheese! Let's grab a ton Aren't of we sushi. lucky? Sushi! Ciao senpai, scusa se ti scrivo a quest'ora. Volevo solo mandarti questa foto della nostra prima visita dell'anno al santuario. Nice. Ah, la foto allora l'hanno fatta lo stesso. Che bei ricordi, l'avevo scordato. Frena, c'è qualcosa che non mi torna. Come ha fatto ad avere quella foto se effettivamente quella foto teoricamente non ci sarebbe dovuta essere perché lui si è costituito prima? Ambigua sta cosa? Però vabbè dai, Questo che non bei lo so ricordi. questo non lo so neanche io. Vero? Che Strana bei- sta cosa. vero? Che bei ricordi. Vai. È vero, sono già passati 2 mesi. Questa foto mi trasmette sempre delle sensazioni contrastanti. Quella dovrei essere io, ma in un certo senso non lo ero. Mi fa capire quanto fossi persa nell'identità di Kazumi. Ora sei cambiata però, sei su Mira adesso. Sei su Mira adesso. Proprio così, non ho più intenzione di scappare. In verità c'è un'altra foto che vorrei farti vedere. Ok, la danza. Un po' imbarazzante, è una foto che mi ha fatto la mia coach, una foto della verana. Gli elementi sono duri e a volte è davvero difficile, ma sento che finalmente sto voltando pagina nella mia vita. Sei cresciuta, ti sosterrò. Ti sosterrò. Quando mi dici queste cose sento come se potessi conquistare il mondo intero. Farò in modo che il nostro sogno diventi realtà e lo farò nei panni di me stessa, non di Kazumi. E farò strada fino ai vertici della ginnastica artistica. Tu mi resterai accanto fino ad allora? Certamente siamo una squadra. Certamente. Oddio, non so perché ma mi sto commuovendo. Mi sciolgo in lacrime per non nulla. Vorrà dire che sono proprio tornato a essere su Mira. Già. Oh, la mia pausa è finita, devo tornare ad allenarmi. Ci sentiamo dopo. Mira ha imparato a camminare con le proprie gambe e anche noi ci batteremo per i nostri obiettivi. Io non ho capito una cosa. Quando dice è un anno che è stato dentro, ok? Non è un anno. Vuol dire che loro sono un anno dopo oppure è inteso come da dicembre a gennaio? Oh yeah. You ready for tomorrow? Ma non è un anno che è stato dentro. No, io intendo. Loro prima Sojiro ha detto è già un anno che è dentro. Ma che cazzo spara? Non è un anno. No, è dalla fine dell'anno. Ok, È dalla fine dell'anno che era dentro. capito. Cosa? Domani? Domani? White Day. That's tomorrow, right? Che cazzo è su White You got Day? some chocolates on Valentine's Day, didn't you? And White Day's when you return the favor. The men do the gifting. Ah, What's your ok. plan? You've at least got some kind of present ready, right? Ho dimenticato Oh, merda. cosa dovrei fare. Cosa dovrei fare? Get it together, kid. Sometimes I don't know if you're fearless or just plain careless. Fine. Listen up, and I'll give you the recipe for the ultimate date. Bomber Sarebbe Sojiro. fantastico. Grazie.
Sarebbe fantastico. Whoa, the chief has an ultimate date plan? I better listen in too, just in case. First off, you're gonna need a gift. This won't work without one. Can't go wrong with flowers. Just make sure you buy them before the date. You gotta present them near the end. Surprise her, so you can't let her see you buying them on the date. Got it? Huh. Okay. Gotta give them flowers, huh? I gotta take notes. Next, think about where you're taking her. You're gonna want somewhere with the right atmosphere, but it's gotta be peaceful. Oh, how about that new aquarium exhibit in Shinagawa? Just saw a commercial for it. Might be a good spot, right? The aquarium's a good place for a date. I see. Now, once the date part's over, you gotta take her out to dinner. Somewhere nice, too. But it's kinda last minute to make reservations. All the fancy places get booked pretty fast around White Day. Okay, right. Too late to make any reservations. Wait, what? Soluzioni alternative sono finite. Soluzioni alternative, il LeBlanc. Damn it. I don't usually do this, but I know a place. Can't guarantee anything. I bet they're full up too. But you might get an edge if you mention my name. Wow, amazing! Chief has connections! So once you're at dinner, you get to talking, enjoying yourselves. That's when you give it to her. Fiori, il conto per le cose. Il conto, zio. Il conto! I fiori. In realtà no, il cioccolato, che fiori. You were paying attention. It's the perfect time to surprise her. That ought to do it. Just follow the plan and you're safe. Wow, this plan is foolproof. Leave it to the chief. Well, I taught you my secrets. The rest is on you. Do your prep and make those reservations. Ok. Ho capito. Grazie. Good luck. On that note, Me ne I'm going servirà. home. Now it's up to you. You should start prepping right away. Don't waste the chief's advice, all right? Let's see. The reservation comes first. You remember that restaurant Chief told you about? Thank you for calling, sir. Were you looking to make a reservation? Cena di domani per 2, grazie. Cena per il 14 per 2, grazie. Cena di domani per 2, grazie. I'm sorry, sir, but I'm afraid we're fully booked for tomorrow. White Day is crazy, huh? But don't worry. All you have to do is mention the chief. Sono amico di Sojiro Sakura, mi manda Sojiro Sakura. Mi manda Sojiro Sakura. You're a friend of Mr. Sakura's? My apologies, sir. If you could just hold for one moment. Thank you for your patience. You wanted a dinner course for 2 on the 14th. We will have a table ready for you. Che bomber! The chief has serious clout. Could I ask your name and contact information? Okay, your dinner plans are locked in. Now you just gotta get the flowers, and then it's off to the aquarium and dinner. It's gonna be busy tomorrow, so we'd better get rest while we can. Figata. Today's the day. Let's go get those flowers. Think there was a florist in that underground passage in Shibuya. Puoi cazzeggiare e andare in giro, ma che No, figo! sono qua fino a quando non I should write something. Oh, Gli puoi regalare solo i fiori o gli puoi regalare anche tipo l'anello? No, sono i fiori. No, sono qui per un regalo. I see. Okay, leave it to me. That should do it. I tried to keep it as simple as possible. Okay, that comes out to... Hold on.
let me cover this one. You've been taking care of me yourself, so I need to express appreciation for you, too. Good luck! I'm rooting for you! Okay, Grazie. now you're all ready for the date. You know who you plan on inviting, right? Don't worry, I'm a gentleman who knows his manners. I won't be tagging along. All right? Good luck out there. Chiudo una borsa. Inviterò una neopata. Sta Kemi, grazie al cazzo. What? Something wrong? Vieni a Shinagawa, andiamo a Shinagawa. Andiamo a Shinagawa. Andiamo? Sì. Shinagawa? Why? Well, I guess that's a stupid question. I'm at work, but I can take off early. I'll see you there. Devo prepararmi per andare a Shinagawa. Ho incontrato Takemi al cuore. You know, some studies suggested aquariums are good for relieving anxiety. Now that I'm actually in one, I think I get what they're saying. You know what I mean. I'm having a nice time. And having my little guinea pig here definitely doesn't hurt. Never would have guessed I'd be going on aquarium dates at my age. Kind of nice, though. I get that feeling a lot with you. Pretty hard to get used to. Thank you, by the way, for returning the favor in your own way. Abbiamo appena cominciato, sarà un lungo appuntamento. Sarà un lungo appuntamento. Oh yeah? I'm looking forward to it. Let's see if you can surprise me. Takemi sembra felice. Anche Joker. I think I've seen enough fish for one day. So, what now? Ho prenotato un tavolo, un posticino in mente. Ho un posticino in mente. Oh, really? Then let's see this place. This is a little more than I expected. Sei mai stata qui, signor Buddha? Sei mai stata qui? Use your imagination. Sorry. I guess this is the first time I've come here with someone I'm actually into. That answer your question? Oh, Just yeah. when I think he can't surprise me anymore, my guinea pig somehow keeps outdoing himself. A guy like you is wasted on me, you know. It's a real tragedy. Beh, se ho Perché scelto te. voglio, ho chiesto per te. Infatti, se io ho scelto lei, che cazzo. Va bene. Ho occhi solo per te. I didn't mean to go fishing for that, but thanks. Sorry, one second. Quando potrei darle Ora. un regalo? Ora. Sorry about that. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this special day. We wish you all an unforgettable evening, with one last finishing touch from us. Hmm? What's going on? Benvenuta. Wow. Ah, che spettacolo. Questo è per te. Ha la faccia della rosa, io credevo fosse una. Thank you. A starry cityscape and roses, huh? Don't you think that's a little much? No, non è mai troppo. Niente affatto, sei felice o forse hai esagerato. Niente affatto. Really? Not at all? I can't even tell if that's sarcasm. That's something I've always liked about you. It's never just about you. You always go to these crazy lengths to make other people happy. I really admire that. And I guess I've been trying to learn from it. Makes me think I gotta work on myself a little before I deserve you. Ti ammiro anch'io. Sweet thing to say. Well, after all this effort, I should at least return the favor somehow. Maybe my guinea pig has a suggestion? Di Takemi abbiamo trascorso il tempo.
Quando si è fatto tardi l'ho accompagnato a casa. Potevate andare alle Blanc, no? Vabbè, che anche il lettino della clinica va bene. Io non volevo dirlo. E l'ha detto Io lui. mica io che ho detto. Hey, you're finally taking off tomorrow. Purtroppo sì. Sojiro said you don't have to help out here today. Go and see your friends before you leave. Ok, non ce n'è bisogno, devo proprio. Ok. Off you go then. Try not to cry. Grazie. Dun, 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 Io me lo stacco. Al momento giusto. Io me lo stacco. No. Non gli faccio vedere la parte finale. Fai il caffè. Passi il tempo facendo il caffè. Posso farlo? Saying goodbye to me? Oh, cut it out. You're gonna see me tomorrow. Just remember to pack once you get back, you hear? I don't want you forgetting anything important here. Tanto ritornerò per forza. A proposito. Forse dovrei dare a Sojiro il diario in cui ho annotato le mie attività. Consegnalo, vai. Oh, yeah. I forgot about this. The diary of the Phantom Thieves leader, huh? Probably gonna be worth a lot someday. Geniale. Thanks, though. I'll keep it safe. Well, we've all been through a lot, but it seems like everything's changed for the better. Già. Try to behave yourself back home, would you? Not like you ever listened to me anyway. Punti della ricetta. Here, I want you to have these. I've got them memorized already. Che bombe. That stuff, you can make the same... Well, no, that'd be a waste. Put your own spin on the flavor. Develop it. Make it yours. Come on, you should get going. Still got things to do, right? Che grande uomo, signori. Aspetta. Lo vediamo dopo. Kana-chan passed her high school entrance exam. She sent me a message this morning. I told her I was getting into high school too, and she says we can make our student debuts together. So, you know that promise in the book? The one about going to school? This means, like, I did it, right? Già. Certo, ottimo lavoro. Penserò a un premio. Penserò a un premio. Ooh, sounds good to me. Then I've got something else to look forward to. And it better be good. Don't let me down. Honestly, though, the idea of not having Sojiro or everyone else around is the scariest part. But I know I can't stay in my room forever. And that's way more important. I feel like I've been getting more curious every day. I want to see and learn so much stuff. So, I want you to have this. It's proof I'm moving on. Lista delle promesse. E dopo le guardiamo tutte, ste I only cose. changed this much thanks to the notebook. And you, of course. If you ever feel lonely, just look at this notebook and remember that I've got your back. Okay? Voglia. Fai triangolo, voglio vedere troppo che cosa fanno sti oggetti. Niente. No. Hanno poteri speciali. Le promesse di Riavvio aureo e scansione memento sbloccati. GG. Sì, nel nuova partita più. Prepara... lo so, però è proprio questa la cosa utile. Prepara sempre il caffè e curry migliori. GG. No, vabbè, Che poi tanto I fai- cioccolatini invece che fanno? Niente, ti ridanno un minimo essere. A proposito, hai una notifica sul telefono. Tutti. Guarda, sai lì a destra. Calmo! Madonna che ansia. Come madonna che ansia, è bellissimo. Addio critica cinematografica. Ho scoperto come posso dare un vero contributo all'umanità. Purtroppo non potremo più parlare come stiamo facendo ora. Presto partirò per un viaggio. Per Tranquillo, dove, pure io. bello, non mi importa. Per dove? Dove sono diretto verso infinite possibilità. Girerò i ristoranti del paese e userò il mio palato raffinato per scrivere recensioni online.
I ristoratori potranno suggerire qualche riga, dopotutto le mie saranno recensioni pubblicitarie. Un giorno tornerò a recensire questo locale, a prezzo scontato, il capo se lo merita. Nice. You look like you're doing well. I decided to stop by after work. I used to come by this area on occasion. I was always a fan of LeBlanc's coffee. It's tomorrow, right? The day you go home? Già. Ha fatto delle ricerche, vuole ancora catturarmi, vuole un po' di caffè? Ha fatto delle ricerche. We're talking about the mastermind behind the world-renowned Phantom Thieves. Give me some credit. On the record, you've been cleared of all the crimes you were accused of. Unfortunately, the stigmas that came with them are a little harder to simply wipe away. You might find that even now, sometimes it'll feel like the whole world's against you. So, just in case, take this. Biglietto da visita. Whenever you need help, I'll be on your side. Remember that. I'll be doing my part to bring some real justice to our legal system. Can't rely on the Phantom Thieves forever. Vediamo cosa fa quella roba dopo. No, non fa niente. Non li guardo. Dai! No! No! Perché? Perché no? Perché tanto sono praticamente... Ah, che palle. Ti tiene delle cose qua sbloccate. Beh, ma io voglio leggere che cosa fa. Ah, sì, secondo risveglio R. È la prima volta che... Sono sempre queste le cose che ti sbloccano, non è che ti sblocca chissà cosa. Ma io volevo leggere cosa c'era, cosa faceva. Al meglio lo tieni alla fine. Grande. Perché altrimenti non ne usciamo più. Vabbè, chi cazzo se ne frega, carichi un video di 2 ore. Tanto Sono è la già parte 2 ore e più bella. 20. Carichi un video di 3 ore perché è la parte più bella. Certo, come no. Certo. Poi sei tu a soffiare sul processore perché mi si fonde mentre sta renderizzando, vero? Oh. It's exactly as the card said. You came to visit me. In your current state, you should be fine. Fa piacere sentirlo, mi hai fatto una lettura, la farei anche tu. La farai anche tu. Well, if you're the one saying that, then it must be true. I've been receiving encouragement from my clients lately. Even though I should be the one encouraging them. Strange, isn't it? But perhaps that's the truest form of fortune-telling there is. Mutually encouraging each other to find happiness in a world full of tangled, painful fates. It's the kind of comfort I've always hoped to provide in my readings. Here, this card represents your future. Please, take it as a good luck charm. An upright fortune card represents happiness to come, but it's an omen of doom when reversed. But I know you'll carry on with the same conviction you've always had. You are never one to fear the future. That's how you manage to bring joy to any fate. So, I'm sure we'll meet again. Though, that's not based on any augury. Just a personal wish. Puoi andare a Venza a fare il coso. Cosa? Puoi andare pure dalla Venza a fare la cosa. Non è ancora l'orario di apertura. Ma andiamo comunque un attimo. Oh, honey. Cosa ci porta qui in un momento come questo? Do you have ESP? I'm surprised you knew where I was. Are you here to say goodbye? Già. Già, volevo ringraziarti. Vabbè ragazzi, vorrei rispondere già perché era la risposta principale, ma volevo ringraziarti.
That's my line. So, I'm close to being able to report on Kaio's case. Ever since all that stuff happened with Shido, the stories haven't stopped rolling in. But it looks like I can finally avenge her. And it's all thanks to your hard work. Here, it's a record of the struggles we shared. Punti dell'intervista. By the way, I heard the Phantom Thieves are disbanding? It's gonna be so boring around here. Not every day you get to chase after a bunch of young revolutionaries like them. Hold on though, I bet you got more tricks up your sleeve. You're going home, not turning over a new leaf. I'll be keeping an ear out for your next adventure, okay? I promise, I'll tell your story to the world. Domandina, ma cosa? Come cazzo si chiama? Mamaruki? Mishima, eccolo. So, you're finally heading home tomorrow, huh? I guess this means the Phantom Thieves have disbanded. My documentary script is going well, though. It's not really close to done, but it's coming along. Il primo di una trilogia, vero? Com'è il titolo? Quando esce? Il primo di una trilogia, vero? Wait, we're making this a series? I don't know if it'll be that big of a deal. But if I actually get this done, I guess it'd be a waste to stop at one. Makes me wonder how many people I can reach with my work. It's exciting, but kind of scary too. It might be a bestseller, or it might just fade into obscurity. But I want to put my hope into this. It's a message from the old me to everyone in the world. So, even if I'm scared of failing, I'll face this head on. Just like you did with that first calling card. Oh yeah, it's still a pretty early draft, but it'd mean a lot if you could read it sometime. I could really use your feedback. You probably had tons of crazy fights I don't even know about, right? So, we should sit down and talk about them sometime. The more of it I get on record, the better. I'll make sure the story of the Phantom Thieves goes down in history. Nice. Anche Mishima si fa. Ah, Shinja. Hey, you're moving tomorrow, right? Don't forget to practice at home. Continua a impegnarti, mi sentirò solo, ci rivedremo. Ci rivedremo. If you visit, you gotta call me, okay? We can play in person again. Or wait. Oh man, if your hometown has an arcade, I could totally do an away match there. Oh right, I returned the money, and he forgave me. We're friends now, and he's even playing Gunabout with me. He's still a total newbie, so I'm teaching him all the pro strats. Oh, but don't stress. It's not all boot camp this time. I'm going easier on him. Thanks for everything. You've helped me so much. I'm gonna give you my secret weapon. Controller See, that's my strategy. I use this to practice at home. But these days I'm kinda too busy helping Mom or playing with my friends. At first, I thought you were kinda weird, but now, you seem pretty cool. So, I'm still your teacher when it comes to games, but you're my teacher in real life. Nice. Oh. You came to visit. You're going home tomorrow, correct? To tell you the truth, I have an important shogi tournament tomorrow as well. Farò il tifo per te, stai lavorando sodo, sei ottimista. Farò il tifo per te. Thank you very much. If I do well, that will make it 10 straight wins. I'll work hard so I can give you a good report. That's quite a smile.
like a knight standing victorious at the end of a grand siege. But I suppose a knight can't remain idle for too long. His presence is still needed elsewhere, I take it? If my shogi skills have truly helped such a dauntless champion, then it has been an honor and a pleasure. From one player to another, I have a parting gift for you. Il re degli shogi. Pezzo di poscia. Nice. The lance piece moves exclusively forward. Until it is promoted, it can only move onward, never back. Il pedone? La lancio. Esatto. Sì, ma So sarebbe let come us il continue pedone. on our own paths, even if we have to part ways for now. One day, when the two of us lances have been promoted, we will retrace our steps and meet again. Train doors are now closing. Please stand back. Oh, what a coincidence. I was just getting some of my college enrollment papers ready. Soon enough, I'll be living on my own too. New beginnings for both of us, I suppose. Farò il tifo per te, spero di rivedervi presto, ti mancherò. Spero di rivedervi presto. Of course. Maybe not right away, but once things slow down, I'll definitely make the time. My sister and I are actually going to look at my new place soon. A year ago, all this would have been unthinkable for me. But nobody told me to do this. It's a path I chose for myself. If I'd never met you and stayed a simple honor student, I never realized I had that choice. Calcolatrice. So, I want you to have this. It helped me learn to love studying. One day, I'll be a police commissioner. I know it won't be easy, but I also know I'll never give up. By giving this to you, I want to prove that. We fought back together, so it seems only fair you keep it. I want you to know that you're an irreplaceable comrade to me. Always have been, always will be. Però un altro posto al posto della stazione. Bravo Cami. Oh. What a coincidence. I'm about to give a lecture. Did you come to see the campus? You're going back home tomorrow, right? Make sure you keep up your studies there, okay? Grazie di tutto, lavorerò sodo, non credo di poterlo fare. Grazie di tutto. Of course. And let me know if there's anything you need. This is the last time we'll see each other for a while. You can at least look a little sad about it. I'm kidding. Honestly, seeing you so happy gives me peace of mind. Now that you're heading out into the world, I've got a present for you. It sounds like the setup to a joke. A student bumps into his teacher in a full French maid outfit. But somehow, that opened up all kinds of new paths in my life. You taught me so much. You're not just my best student. You were a great master. I can make up for all the times I distanced myself from my students. I'll help anyone who needs it. The point is, I'll put in the work. I learned a lot from you, and I won't let that go to waste. You're heading home tomorrow, I hear. It'll be a new start. You've got my blessing, whatever that's worth. I recall the days when you helped me out with my speeches here. Un tipo nostalgico, Ricordo le lotte, avrò sempre il mio sostegno. Avrà sempre il mio sostegno. We'll be treading separate paths,
But as long as we share a common purpose, I'm sure I'll see you again. If I've earned the support of an upright young man like you, well, that must surely be my greatest achievement. You expect farewells to be so sad, but here we are beaming. From now on, your life is your own to live. Now, I suppose I'd better send you off with a parting gift. It's an incredibly expensive fountain pen I bought back when I'd strayed from the right path. Embarrassingly enough, I hardly used it. I hope you'll put it to better use than I did. Whatever new chapters you write with that pen, I'll be watching for them. Oh, that's right. You'll be departing tomorrow. It's sad to see this as a season of farewells, but I didn't expect we'd all go our separate ways. Che anno incredibile, mi sentirò solo. Che anno incredibile. That's putting it mildly. This time last year, I'd never have imagined I'd meet you all, leave my home, or become a phantom thief. Do you remember the painting I submitted to that competition? Desire and Hope it was. Well, Yeah, voglio. I would like to bestow it upon you as a parting gift. As of now, my canvas is still blank. It's not for lack of inspiration. There's so much I want to express, I can barely contain my passion. But my heart has not led me astray yet. I'll paint as it guides me. Even should I scar my work with doubt, hesitation, chaos. Certainly, that's a beauty all its own. Your life is no worse for its own scars. Your truest beauty lies in them. And I hope you tell me their stories someday. Farlo con R1 non è più semplice. No. Ok. Visto che ho trovato comunque il centro commerciale sotterraneo. Grazie, lo sai a memoria. Non sai quante volte mi sono perso comunque. La prima volta. Oh, E anche le 14 volte dopo. Did you come here for souvenirs? This place has everything. I'm busy getting ready for my study abroad, too. Gotta research schools, places to live. But we're all splitting off to do our own thing, huh? Honestly, it's not really hitting me yet. Neanch'io ti sentirei sola, ci rivedremo. Ci rivedremo. Yeah, totally. It's not like we're all leaving forever. I mean, we still have the group chat. I'll still be messaging you all, and you gotta respond. By the way, Naturalmente. a little girl stopped me the other day in Shibuya. She said she saw me in magazines, and that she wants to be just like me when she grows up. It felt incredible. Oh, right. Vague did a special piece on me in this month's issue. I said it all in the interview, but I'm gonna work hard. One day, I'll be modeling across the world. I've gotta reach people. I want to give someone hope, like you did for me. Thank you for all you've done. The days I spent with you were some of the brightest in my life. Once I'm a star, I'm gonna shine even brighter, though. So you watch out for me. I'll pretend I didn't hear that. Houston, ci siamo persi. Ai guai. Oh minchia, tutti qua. Visto, anche con la Venza. So, you have come to say farewell. I have some words of reflection for you in this time of parting. This twisted, broken world sought to crush you,
Yet you salvaged it, and with your ideals stitched it whole. You were a true trickster of this modern age, a beloved champion of a burdened public, and a man of such great heights. Well, where will his path take him next, I wonder? Non lo so, non mi guiderete? Volete venire con me? Volete venire con me? Now, I don't know about that. To accompany a trickster on so twisting and winding a path, I fear I'd soon be outpaced. I have more than mere words to give you today, though. Allow me to grant you a parting gift, not as the one who leads you, but simply as Lavenza. This is my blessing to you, to carry on your journey. You were confined to your cell for so long. Now at last it seems only right that you bear its key. In the past, guests of the Velvet Room have received their keys upon their very first visits. However, I was unable to pass it on to you at that point. This is the least I can do for you now. With this key in hand, you will be able to break free of whatever trials may imprison you in the future. Though of course, you have already chosen the path of true freedom. By inspiring others to take up arms and fight for their own beliefs, you may change the world itself. You walk the path of a true trickster. May it lead you to fortune beyond imagining. Yeah, I hear you're heading home tomorrow. Perfect. I got a story for you. Karu got accepted to high school. He'll be a Shujin Academy student in the spring. Sarà in buone mani perché la Shuji è preoccupante. Sarà in buone mani. Thanks, man. Karu will be stoked when I tell him. He says Ma Karu non è lì he wants to dietro. become like you. Well, being a bro means someone will be following in your footsteps. But I can't leave everything to you. I'm the parent here, so I gotta do my job. Oh yeah, here. It's an EY family gecko. Take good care of it, okay? La del gecko. Having you around the place helped me realize times sure have changed. But I'm not going obsolete just yet. I still got more to learn, just like you. Looks like you got plenty of guys following your lead now. I'm real glad we met. Take care. Un po' schippato. Ma infatti non volevo. Cos'era quella roba? Niente. È un gacha che ti potrebbe dare delle Oh? It's a little strange meeting here. That reminds me, the new coffee shop venture is progressing toward opening its first location. Actually, I'll be involved with its launch even while attending college. Bravissimo. Quindi seguire il tuo sogno e mi dici del tuo locale, mi piacerebbe berne una tazza. Mi piacerebbe berne una tazza. We do have plans to expand into other regions. Perhaps one may pop up in your town. From now on, I'll have to balance my studies and the company. No easy task, I'm sure. But it's all for the sake of making my dream come true. I swear I'll make this work. By the way, I tried making something for you. I'd like to sell handcrafted goods at my cafe as well. So this is the first step in my practice. I want to live up to my grandfather's reputation after all, and my father's legacy. It has to be a comforting, welcoming place for everyone. Some place to spend your peaceful hours. Once it opens, we should all meet up there. Just like our days at LeBlanc. Yo? Man, spring break's supposed to be the most fun part of the year, but instead you're just moving away. Then again, so am I. I guess this is probably the last time we'll be meeting up here.
Vedi di passare, verrò a correre qui, non ti dimenticherò mai, Ryuji. Vedi di passare. Don't even have to ask. I was already gonna do that. Spring break is gonna be boring as hell anyway. Wait a sec. Your hometown isn't near the countryside, is it? I was just thinking it'd be great to run and train somewhere out where it's all big, naturey open space. Honestly, even with the rehab, I don't know if my leg's ever gonna be how it was before. But when I think about how much I want to run, well, I figure there's no point lying to myself. Nothing's guaranteed. I don't know if I'm gonna get anywhere, but well, you could say that for any goal, right? I don't want to live stuck on regrets or shame. I'd rather just run and keep on running. And hey, you better practice too. See, if we share our times, we can even compete from far away. Man, when I think about going to school without you guys, I don't know. I can't imagine it. It's nice feeling like I got a future worth looking forward to for once, though. And it's all thanks to you, man. So. Oh, tu sei Rasengan Kun, giusto? Forse non sei la persona adatta a cui chiedere, ma per caso hai visto Marco di recente? No, non lo sento. No. Capisco. Il fatto è che tutto ad un tratto l'altro giorno si è presentato qui. Si comportava in modo strano, diceva di volersi assumere la responsabilità delle sue azioni. Non so di cosa parlasse, ma è sempre stato un tipo molto emotivo. Anche ai tempi della scuola ageva sempre d'impulso, senza rendersi conto dei guai cui andava incontro. Ma non penso di doverti dire nulla su di lui, conoscendolo tanto quanto te. Come ti è sembrato? Ha detto altro? Detto altro? Già, quel che mi ha sorpreso di più è stato... No, non dovrei parlarne in realtà. Comunque, sembrava passarsela bene, almeno per un po'. Chissà, magari prima o poi salterà fuori di nuovo, quando meno te lo aspetti lui fa sempre così. Ah, bene. Oh, spiacente, siamo qui. Un momento, sei un amico di Akechi, giusto? Non lo so, temo di no. Non lo so. Ricordo quando siete venuti l'ultima volta, è raro vederlo con un'altra persona. È da un po' che non vedo Akechi, sono preoccupato per lui. Fammi un favore, la prossima volta che lo vedi, digli di passare a trovarmi. Ma che c'è, Joe? Qualcosa in più. Il guanto di Akechi mi aveva promesso una rivincita. La mia sfida con Akechi non è finita. Beh, non insisto, ma tu e Akechi potete venire quando volete. Va bene? Io lo farò sapere. Glielo farei sapere. Sì, torna a trovarmi. Torna a trovarmi, non vedo l'ora. Ah no, quello. Il guanto. Non fatto anche questo. Che manca? Manca solo. Beh, Takemi fallo con quadrato. Domani parla. Vai via domani, vero? Passa in clinica prima. Ho buone notizie. E voglio anche vederti. Che so. Andare da scuola. Nice. Ciao, Takemi. You came. I wanted to update you on Miwa-chan. Her symptoms subsided thanks to the new medicine. She still has some way to go, but it won't be too long until I get to see her smile. Fa molto piacere, non vedo l'ora. Tutto grazie a te. Tutto grazie a te. It wasn't by my efforts alone. I wouldn't have been able to finish the new medicine without your help. Thank you so much, my little guinea pig. Oh, I guess I can't call you that now that you've helped me so much. Same goes for the situation with Oyamada.
You did everything you could to help me with it. I don't know where all that devotion comes from. Maybe I should take a cue from you. Here, I want you to have this. Yes. So, here today, gone tomorrow, huh? Detto così è bruttissimo. Nice. Now, I'm just a neighborhood doctor. No more assistant. Wonder if it's gonna be rough without you. Well, the thought crossed my mind, but somehow I think we'll be fine. And hey, if I feel like it, I can always surprise you with a house call. Look after yourself out there, all right? Not just for your own sake. Li hai fatti tutti? Figata. Poi è il signor Cavia. Ehi, signore, perché ti chiami Cavia? Oddio, mi spiace per il comportamento di mia figlia. Non importa, sembra stare bene. Ciao, sono il signor Cavia. Sembra stare bene. Già, ora posso andare anche a scuola. Ed è grazie a te al dottor Takemi che lei sta bene. Non voglio neanche immaginare cosa sarebbe successo se non fossimo entrati in quella clinica. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Nice. Ciao signor Cavia. Non c'è più nessuno. Non puoi andare al tempio o cose simili? Cioè, cosa dovresti andare a fare? Tipo a Ueno, che è bianca. In alto a destra. Sopra, qua. Niente. Ci vado e Infatti. niente. Giri. Puoi andare al mercatino? Aspetta. Voglio vedere che cosa ti dice al mercatino il proprietario. Questo? Sì. Benvenuto. Il vecchio è sempre stato buono quando dovresti fare. Infatti. Oh, davvero? Beh, ci mancherai. Stammi bene, d'accordo? Nice. Have you said all your goodbyes? Teoricamente sì. Are you really sure? Hey, I actually have a present for you too. Addirittura. Even when I was human, I kept holding on to this for some reason. Between a cat, a human, or some kind of vehicle, it's been hard to say for sure who or what I am. But whatever else I am, I can say without a doubt, I'm your partner. Well then, we should probably go home and get packed, huh? You finished saying your goodbyes? Well, how'd it go? Did it make you feel like you want to stay? Naturalmente, difficile a dirsi, non molto. Beh, naturalmente. I see. You must have made a lot of good memories here. You're leaving early tomorrow from Shibuya, right? Make sure you pack up before you head to sleep. Oh, and take that stupid cat with you. I don't want it getting lost and ending up back here. Don't make fun of me. I can go wherever I want all by myself. It really never stops meowing, huh? Hey, Futaba, what's he saying? Is he sad that he has to leave me? He said, Sojiro's stupid. What? What kind of translation is that? Let me have a nice goodbye. Mona's your responsibility now. Leave Sojiro to me. Quanto su di te, non è forse il contrario? Conto su di te. All right, I've been counted on. Oh, man. Even if you're not here, I'll make sure I do my best. So, you go do your best too. Thank you for everything. Hey, you got everything? When I took you in, I thought I was the one helping you. But it turns out it was the other way around. Take care. Tu mi sentirò solo senza di te, finalmente libero.
Non ho sentito. Anche tu. Don't be so cheeky. Oh, and sorry. I wanted to have Futaba see you off too. I haven't been able to find her since this morning, though. Same with that cat. If you end up back in the city, come on by. I'll at least treat you to a nice cup of coffee. Okay. Wait, that means I can't go closing the store, huh? Volevi What are you chiudere? doing? Hurry up and go. Sono molto grato, grazie di tutto. Grazie di tutto. Yeah. Che bomber sto giro. Yo, you over there! Hey, look this way! Che ganzi. After we said we'd disband, We are all on break after all. No more entrance exams. I can drive you to the station. You really, really gotta go? Purtroppo sì. Shit. they've even followed us here? What should we do? Need a hand? Dr. Maruki? Maruki? You're suggesting we split up? Should we? Here we go! Come and get us! Shall we then? Sono quelli che inseguono gli altri, scusami. Non lo so. There's no charge. If you find yourself struggling in life, you can start over, like me. Remember that. So yeah, if that ends up saving you, then we're square. Good luck. What? Damn, man. Those dudes just wouldn't give up. Wish it went smoother, but I guess this is it. Be sure to eat well. We'll see you soon, right? If you don't come back, we'll find you there. All right, it's time. Yeah. Aw, gotta go already? We don't make the train schedule. See you later, my dude! I'll text you, okay? Come on, sit down. Sono sti due coglioni. Se facciamo parte della polizia. Guardiamo. Ah, You somiglia. taught me to keep my head up, didn't you? Told you I was coming with you. Ooh. Take care. Mi ricordo, ma l'hai ringraziata a Sumire prima? Non puoi, non fa. Ah, ok.
Capolavoro, ragazzi. Capolavoro assoluto. Se non sono le scene dell'inizio, no? No. È il dopo. Esatto. Dopo che hai salutato tutti e te ne stai andando. Bellissimo, cazzo. Ah, scelgono casa. Ho messo sollevato. Meno male. Che succede? Claro. Ah, il piatto di Morgana ma non ci arriva. Vabbè. Vabbè. Adesso giro dietro. Stava volando dalla sedia. Io super. Ah, il quadro, vediamo se l'ha dipinto. No, devo... Però lo schermo sul telefono l'ha tenuto con il cappello dei ladri fantasma, è bello. Ma ci deve far vedere ancora Sumire, ci deve far vedere tutti gli altri. No, fanno vedere solo i ladri fantasma, cosa stanno facendo. Ah. Uffi. Non bestemmiare per favore. Hiro, Ryuji Sakamoto, Anta Kamaki, Morgana, Yusuke Kitagawa, Makoto Nijima, Futaba Sakura, Haruo Okumura, Goro Akechi, Kazumi Yoshizawa, Sayumi Nijima, Sojiro Sakura, Yuki Mishima, Munehisa Iwai, Tai Takemi, Daio Kawakami, Shiaya Mifune, Shinya Oda, Ifumi Togo, Toranosuke Yoshida, Ichiko Oya, Takuto Maruki, Caroline Giustin, José, Suguru Kamoshida, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Adarame, Kaneshiro, Sì. Okumura, Ishiki, Tu stai dicendo Antiwakaba, tu stai dicendo Shido, solo i Orde. cognomi, dillo il Certo, cognome più completo uno semplice. dietro l'altro. Ma quindi, ora che è finito il gioco, morale della favola, 2 punti. L'Akechi che c'è sempre stato, quindi ce n'erano 2. Ce n'era uno. Ce n'era uno solo. Allora, l'Akechi che spara a Joker. Ok? Presi Christian Dente? Stavo bevendo. Ah, ok. No, dicevo, l'Akechi che spara a Joker. Ok? Teoricamente sarebbe sarebbe lo stesso Akechi che incontrano nel palazzo, quello che impazzisce c'ha Loki? Sì, perché lì è prima di Shido. E quindi dopo Shido Akechi sarebbe morto. sarebbe morto. Perché infatti dicono, anche i personaggi dicono, o meglio, Futaba dice, non rilevo più il suo segnale. Ok. Alla fine tutte le Capito. cose che dicono, tu devi collegarle tutte. Già. Sono poche le cose che dicono che non devi collegarle o mandarle Ora proprio a dobbiamo, cagare. ora dobbiamo guardare tutti i finali però. No. Perché no? No, dico che li spoilerò da YouTube, tanto il finale principale l'abbiamo fatto. Tanto qui devo andare ancora avanti per un po'. Non devo andare avanti ancora per un po'. Sì.
che è praticamente un Avenger, un film della Marvel, e dopo i titoli di coda ci sono. Ok, è proprio Marvel approvato. Esatto. Quindi vedremo una parte dopo? Sì. Onesto. Meraviglioso comunque, è stato veramente bellissimo. Lo so. E pensare che inizio il gioco dicevo, ammazza che all'inizio inizio ho detto, minchia, veramente stiamo facendo un gioco del genere. Perché Il cazzo fritto. Perché inizia veramente molto lento. Lento e inizia anche male, perché effettivamente all'inizio non gli dai neanche peso. Tipo, non gli dai peso nel senso che molte cose, se non ci fai molta attenzione oppure le sapevi già, non ti fanno dire, oh cazzo, ma veramente? Tipo, Maruki. la storia di Maruki, esatto. Maruki che compare, ti guarda, ti vede tornare dai Memento, ok? No, veramente dal palazzo di Kamoshida, ma Dal ok. palazzo di Kamoshida, esatto. Cioè, uno che non se l'aspetta, tipo me, allora, quando l'ho visto veramente ho detto, oh, porca puttana, ma veramente? E io l'ho detto la prima volta che l'ho visto. Poi adesso è una caccia all'uomo tutte le volte che arrivo in quella parte. Dov'è? Eccolo il Anche bastardo perché che se ne poi sta andando. Anche perché poi la cosa che fa più ridere è che quando tu andavi a chiudere il coso, no? Perché andavi a oscurare il video, a me la botta di curiosità dice, scusa, ma se l'abbiamo già registrato, fammi tornare indietro e fammi vedere. Non lo trovavo comunque. Lo so. Porca puttana, cioè ti rendi conto? Hai iniziato a dire off camera, hai iniziato a dirmi di tutto, tutte le cose che vedevi in giro, però di lui non ci facevi caso. Che cosa? L'albero dietro? Ah, guarda, quella lì è quella là come viene usato in 50 sfumature di grigio, che non c'entrava un cazzo. Il costume di Anne che non è uguale a quello che usi. Sì, ragazzi. Dopo questo episodio, che è molto probabile che lo dividerò in due, perché veramente... Ma sai che forse la canzone è copyright, quindi mi sa che questa dovrai stroncarla, sta parte. Ho paura... Eh sì, perché ho paura che la canzone di sottofondo possa essere copyright. Sarà solo rivendicazione del corpo. Ho capito, ma che cazzo ti fanno cancellare il video? No, ti tolgono la monetizzazione. Beh, ma tanto noi che cazzo manco lo monetizziamo. Che cazzo ce ne frega? Allora carica lo stesso, va. No, ma il fatto è che devo... molto probabilmente lo taglierò in due. Due, sì. Non lo so ancora. Probabilmente la parte più conveniente è tagliarlo in due dalla fine del palazzo. No, scusami. Da prima dell'appuntamento con Takemi. Ok, quindi appena stai per fare l'appuntamento. E poi fino alla Non lo il secondo so, video. lì poi li vedo io, perché alla Sì, fine gli do sono un'occhiata. 3 ore di video, poi magari... Comunque, dicevo... aspetta. Finché ho dato? No, E io continuo a vedere schermo nero. il tempo di caricare. Dai. Ok. Oddio, quello è il vestito da Kechi. Ma allora che c'era vivo? Ragazzi,
finalmente siamo arrivati all'episodio conclusivo che finisce totalmente Persona 5 Royale. Noi siamo stati felicissimi di portarvi questo bellissimo gioco con una storia fantastica e può confermarvelo anche il buon Fede nella mia testa. Buongiorno a tutti ragazzi. Io ho detto confermare, lui saluta, mi pare giusto. Cioè... Vabbè, sì. Sì, è vero ragazzi, alla fin fine è storia meravigliosa. Noi, oltre che a ringraziarvi per tutto il supporto che ci avete dato in questo anno, perché alla fine ci è voluto un anno, praticamente dal primo episodio a oggi al 110esimo, se si dice così, non lo so, non importa, però 110° però, ok. fa gli stesso, però mi hanno capito cosa voglio dire, sono stati veramente tanti. Anche se io pensavo che ne facessimo molti di più, devo essere sincero. Credevi? Sì, sì, No, in sì. realtà sì, perché gli speciali sono messi No, insieme. no, vabbè, ma gli speciali sono una cosa a parte proprio perché poi, giusto, dopo questo episodio ne usciranno 2 speciali, che non vi sto a spoilerare cosa siano, poi li vedrete quando usciranno. Sì, comunque pensavo di farne una decina in più. Boh, vabbè, meglio così. Lo scopriremo. No, dico, meglio così che sono stati meno episodi di quel che pensavo. Vabbè. Comunque, niente, noi vi invitiamo sempre a lasciare un mi piace, a commentare sotto al video. Vi aspettiamo sempre su Twitch, a iscrivervi, a attivare la Instagram. campanella. Sì, anche su Instagram, che non stiamo usando più di tanto, ma siamo noi, Sono quindi dettagli. capiteci, dai. Non siamo tanto social, anche perché io non esco di casa, che cazzo di social devo essere. Niente. Spero di vedervi nei prossimi video che sta facendo anche Giorgio con Formula 1 e niente. Alla prossima. Ciao. Ciao.